કેનેડા વચ્ચે વધી રહેલા તણાવ વચ્ચે હવે અમેરિકા પણ કેનેડાને સમર્થન આપી રહ્યું છે। ખાલિસ્તાની આતંકવાદી હરદીપસિંહ નિજ્જરની હત્યાના મુદ્દે ભારત અને કેનેડા વચ્ચે તણાવ વધી રહ્યો છે। કેનેડાએ આ હત્યા માટે ભારત ઉપર આરોપ લગાવ્યો છે। હવે અમેરિકા પણ કેનેડાને સમર્થન આપી રહ્યું છે। ગુરુવારે મોડી રાત્રે અમેરિકાના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર જેક સુલિવની વ્હાઇટ હાઉસની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે તેઓ આ હત્યા કેસમાં ભારત સામેની તપાસમાં કેનેડાના પ્રયાસોનું સમર્થન કરે છે। સુલીવે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ દેશ હોય આવી હત્યા માટે કોઈને વિશેષ છૂટ નહીં મળે। આ તરફ ફાઇનાન્શિયલ ટાઈમ્સે દાવો કર્યો છે કે G20 સમિટ દરમિયાન બાઇડેન સહિત ફાઇવ દેશોએ કેનેડાના આરોપો પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી। આ દેશોના વડાઓએ પીએમ મોદી સાથે નિજ્જરના મોતનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો। ફાઇવ આઇઝે ઇન્ટેલિજન્સ શેરિંગ અલાયન્સ છે, જેમાં સામેલ અમેરિકા, બ્રિટન, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝીલેન્ડ અને કેનેડા પોતાની વચ્ચે ગુપ્ત માહિતી શેર કરે છે। કેનેડાના વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોએ 18 સપ્ટેમ્બરે નિજ્જરની હત્યામાં ભારત સરકારના એજન્ટોની સંડોવણીનો આરોપ મૂક્યો હતો। ભારતે આ દાવાઓને વાહિયાત ગણાવીને ફગાવી દીધા હતા। યુએસ એનએસએએ આગળ કહ્યું, કેનેડાના વડાપ્રધાનના આરોપો વિશે જાહેરમાં સાંભળતાની સાથે જ અમે પોતે જાહેરમાં આગળ આવ્યા અને તેમના વિશે અમે ભારે ચિંતા વ્યક્ત કરી। અમે કેનેડા સાથે કામ કરી રહ્યા છીએ, જેથી જે બન્યું તેના મૂળ સુધી જવા માટે અમે કેનેડાનું સંપૂર્ણ સમર્થન કરીએ છીએ। હું ડેવલપમેન્ટ્સ વચ્ચેની ખાનગી વાતચીત વિશે જણાવવાનું નથી, પરંતુ અમે અમારા કેનેડિયન સમકક્ષો સાથે સતત સંપર્કમાં છીએ। અમે તેમની સાથે નજીક રહીને સલાહ લઈ રહ્યા છીએ। We went out publicly ourselves and expressed our deep concern about them. We have been and will be in contact with the Indians at high levels on this issue. We are in constant contact with our Canadian counterparts. It is a matter of concern for us. It is something we take seriously. It is something we will keep working on. And we will do that regardless of the country. There's not some special exemption you get for actions like this. We would like to see this investigation carried forward. Can I take you to in Canada and India relationship? Actually, I was calling on her, but go ahead. Thank you so much. You can go ahead. Thank you. Can you give us a sense, your sense of what's happening between Canada and India? India is fuming at Canadian allegation that India was involved in the death of a Canadian citizen, a terrorist in India. Canada is saying that they have informed you about the proof they have about those allegations. What's your sense about it? As soon as we heard from the Canadian Prime Minister publicly about the allegations, we went out publicly ourselves and expressed our deep concern about them, our support for a law enforcement process to get to the bottom of exactly what happened and to ensure that the perpetrators are held accountable. I'm not going to get into the substance of private diplomatic conversations, but we are in constant contact with our Canadian counterparts. We are consulting with them closely. We support the efforts that they are undertaking in this investigation, and we have also been in touch with the Indian government as well. And I will leave it at that for today, only to say that I have seen in the press some efforts to try to drive a wedge between the United States and Canada on this issue, and I firmly reject the idea that there is a wedge between the U.S. and Canada. We have deep concerns about the allegations, and we would like to see this investigation carried forward and the perpetrators held to account. That is what the United States has stood for from the moment this emerged in public, and we will continue to stand for that until this fully plays its way out. Do you know whether President Biden intends to speak to Modi about these allegations from the Canadians? And do you see that this incident and that this concern could drive a wedge between the United States and India at this very moment when you're trying to sort of rebuild that relationship? I'm not going to get into private diplomatic conversations that have either already happened or are going to happen on this topic, only to say that we have been and will be in contact with the Indians at high levels on this issue. It is a matter of concern for us. It is something we take seriously. It is something we will keep working on. And we will do that regardless of the country. There's not some special exemption you get for actions like this. Regardless of the country, we will stand up and defend our basic principles, and we will also consult closely with allies like Canada as they pursue their law enforcement and